Patriotism, தேசபக்தி. Patriotism, தேசபக்தி. Will we live in a country without inner boundaries? Will we treat everyone alike, or will we show our dislike? Will we stick to our core in, or will we become foreign? Yes, we love our nation, divided when seen as persons. Yes, we have different language, yet our integrity shouldn't damage. Will we make our mother proud, or be with her like the crowd? Learn how to be kind and love each of her child. Patriotism, தேசபக்தி. Will we live in a country without inner boundaries? நாம் உள்ளக எல்லைகளில்லாமல், அதாவது இனம், மதம், மொழி என்ற பாகுபாடில்லாமல் ஒருமித்த நாடாக வாழ முடியுமா? Will we treat everyone alike, or will we show our dislike? நாம் அனைவரையும் சமமாக நடத்துவோமா அல்லது வெறுப்போடு நடப்போமா? Will we stick to our core in, or will we become foreign? நாம் நமது இந்திய கலாச்சாரத்திற்கு உண்மையாக இருப்போமா அல்லது வெளிநாட்டு பாணியை பின்பற்றுவோமா? Yes, we love our nation, divided when seen as persons. ஆம், நாம் நம் நாட்டை நேசிக்கிறோம், ஆனால் நபர்களாக பார்க்கும்போது பிரிவினை காணப்படுகிறது. Yes, we have different language, yet our integrity shouldn't damage. ஆம், நமக்கு வேறுபட்ட மொழிகள் உள்ளன, ஆனால் நமது ஒருமைப்பாடு பாதிக்கப்படக்கூடாது. Will we make our mother proud, or be with her like the crowd? நாம் நம் தாய் நாட்டை பெருமைப்படுத்துவோமா அல்லது கூட்டத்தில் ஒருவனாக மட்டும்தான் இருப்போமா? Learn how to be kind and love each of her child. அன்பாக இருப்பது எப்படி என்பதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். நாட்டின் ஒவ்வொரு மக்களையும் நேசியுங்கள். Will we live in a country without inner boundaries? Will we treat everyone alike, or will we show our dislike? Will we stick to our core in, or will we become foreign? Yes, we love our nation, divided when seen as persons. Yes, we have different language, yet our integrity shouldn't damage. Will we make our mother proud, or be with her like the crowd? Learn how to be kind and love each of her child. Will we live in a country without inner boundaries? Will we treat everyone alike, or will we show our dislike? Will we stick to our core in, or will we become foreign? Yes, we love our nation, divided when seen as persons. Yes, we have different language, yet our integrity shouldn't
make our mother proud, or be with her like the crowd. Learn how to be kind and love each of her child.